Καλησπέρα σε όλους, είμαστε live για μία ακόμα εκτόξευση της εταιρείας της SpaceX. Η εκτόξευση είναι προγραμματισμένη σε 10 λεπτά από τώρα. Η μετάδοση της εταιρείας περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα σε μερικά λεπτά, ώστε να σας έχουμε και εικόνα από την εκτόξευση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι για προβολή, πέρα από το γεγονός ότι περιμένουμε να ξεκινήσει το live. Να δώσουμε κάποιες πληροφορίες, όσες ας πούμε είναι ανοιχτές στη δημοσιότητα σχετικά με την εκτόξευση. Είναι γνωστό ότι είναι για μια κυβερνητική πηγή της Αμερικής, οπότε μιλάμε για μια σχετικά μυστική αποστολή, πέρα του ξέρουμε ότι προγραμματίζεται για αεροφωτογραφίες και για άλλους σκοπούς που δεν είναι γνωστούς στη δημοσιότητα. Αυτό το σκοπό το έχει αναλάβει η SpaceX, δεν είναι κάτι που το κάνει χρόνια η SpaceX για την Αμερική αυτό. Έχει τουλάχιστον 2 χρόνια που πραγματοποιούνται τέτοιες αποστολές. Οπότε για μία ακόμα φορά, τελευταία φορά για φέτος, που βλέπουμε τις αποστολές NROL, που σημαίνει στην ουσία το όνομα της αποστολής που προέρχεται από τον παράγοντα που έχει χρηματοδοτήσει στην Αμερική, που είναι το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης των Ηνωμένων Πολιτειών, το NRO. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει σε πολύ λίγο το live stream, ώστε να δούμε ζωντανά την αποστολή της SpaceX. Τώρα θα σας μεταφέρουμε σε λίγο και εικόνα. Δεν θα διαρκέσει πολύ το live stream, καθώς είναι μια αποστολή που δεν
μπορούν να δείξουν στη δημοσιότητα την πορεία της αποστολής, δηλαδή φαίνεται μέχρι ένα σημείο, όπως περίπου είναι και η αποστολή Starlink, που φαίνεται μέχρι ένα σημείο, αλλά εκεί λόγω διάρκειας προτιμούν να κόψουν τη μετάδοση, εδώ λόγω συμβολαίου και απορρίτου που έχει ζητήσει το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης της Αμερικής, θα φανεί μέχρι κάποιο στάδιο η αποστολή. Από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί, χωρίς εμείς να ξέρουμε στη δημοσιότητα. Κυρίως λόγω για να μην γίνει γνωστή η πορεία των δορυφόρων. Οπότε, μισό λεπτό. Θα δείξω εικόνα. Ωραία, έχουμε εικόνα από το live stream. Τώρα θα βάλουμε και ήχο, γιατί λόγω πνευματικών δικαιωμάτων δεν μπορούμε να βάλουμε ακόμα live τον ήχο. Και ναι, έχουμε ακόμα η τελευταία για φέτος διαστημική αποστολή που γίνεται σε συνδυασμό με με το Αμερικανικό Γραφείο Αναγνώρισης. Από τις πολλές που θα ακολουθήσουν, ειδικά μετά τη συμφωνία του Elon Musk να έχει ένα γραφείο, ένα υπουργείο για την ακρίβεια μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ, οπότε η συνεργασία για την διαστημική μέσω της SpaceX γίνεται ακόμα πιο αναγνωρίσιμη και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι αποστολές. Βέβαια, είναι προγραμματισμένο οι αποστολές αυτές να γίνονται με άλλη εταιρεία από κάποιο αριθμό και μετά. Θα δούμε αν αυτό θα ισχύσει ή αν θα αλλάξει. Πάμε εμείς να βάλουμε και ήχο στη μετάδοση. The Falcon 9 rocket carrying this morning's payload, is currently awaiting liftoff from Slick 4 East at Vandenberg Space Force Base in California, just in about 8 minutes from now. My name is Atticus Videra, and I'm a propulsion engineer here at SpaceX. Today's mission carries a national security payload designed, built, and operated by the National Reconnaissance Office, or NRO. Today's mission will be SpaceX's 422nd overall launch, the 127th launch of 2024, as well as our 8th NRO launch on a Falcon 9 rocket. This mission continues the NRO's cutting-edge capability of building and developing the U.S. government's largest satellite constellation in history to deliver critical information that can only be obtained from the vantage point of space. Both the range and vehicle are currently healthy. We are on track for a liftoff at 5:19 a.m. Pacific time. It's also worth noting that we will not be showing any stage 2 or payload deployment views at the request of our customer today. But for now, let's meet the vehicle and learn just a little bit more about the most flown US launch vehicle ever, the Falcon 9 rocket. Falcon 9 is a two-stage rocket developed and manufactured by SpaceX, known for its safe, reliable, and cost-effective access to space. We just heard on the nets that engine chill has begun. Falcon 9 is also the first and currently the only orbital class rocket capable of reflight. Starting at the top of the vehicle is the payload fairing. The payload fairing is a protective shell that encases the payload or satellite being sent to space. And the fairings are made of a carbon composite material and have about a 17-foot diameter. And this creates the space to accommodate something the size of an average-sized fire truck. The fairing is made up of two halves and will separate and jettison away from the vehicle, exposing the payload once Falcon 9 reaches space. Continuing. Stage 1 RP1 load is complete. Just heard that we are beginning to load fuel on stage 1. Or sorry, we just completed fuel loading on stage 1. Continuing down the vehicle, we do have the second stage. The second stage is powered by a single Merlin vacuum, or MVAC, engine, and this engine is optimized to perform in the vacuum of space. After stage separation, the MVAC engine will ignite and carry the payload to its final orbit. The second stage is connected to Falcon 9 first stage by the black composite inner stage, and this houses the MVAC engine and the systems that decouple the two stages during stage separation. Έχει πολύ ομίχλη. Below the second stage is the first stage, and this is powered by 9 Merlin engines. These 9 Merlin engines provide the initial thrust to lift Falcon 9 off the ground and through the lower, thicker parts of the atmosphere.
Σε περίπτωση καθυστέρησης δεν θα The υπάρξει lower part of αναβολή για the σήμερα, vehicle has γιατί είναι 8 στο engines τελευταίο arranged around one center engine, διαθέσιμο and they are all collectively ωράριο για held in εκτόξευση place για by a σήμερα. structure we refer to as the Οπότε, octaweb. αν Each of these για κάποιο Merlin λόγο Wendy χρειαστεί να engines ακυρωθεί, delivers θα just about μεταφερθεί για άλλη ημερομηνία. 190,000 pounds of thrust at sea level, and combined they give Falcon 9 a total 1.7 million pounds of thrust. Now, after stage separation, stage 1, also called the booster, will return to Earth for Falcon 9 recovery. tanks are pressurizing Αυτό for μας λέει strong back κιόλας ότι το retract. πρώτο στάδιο θα επιστραφεί πίσω στη γη, ενώ το We δεύτερο θα will, of course, συνεχίσει. return the first Δεν stage θα έχουμε πλάνο to το Earth for δεύτερο recovery and στάδιο reuse on a future και mission. πάλι για λόγους απορρίτου. Εδώ And they βλέπουμε will την be, πλατφόρμα που that θα will be landing on our προσγειωθεί drone ship, which το you can see πρώτο on your screen στάδιο now. And the drone ship του today πυράβλου. is, of course, I Still Love You, currently stationed in the Pacific Ocean. Ενώ τώρα μπαίνουμε σε στάδιο strong back Now we do retract, land the vehicle που with σημαίνει a ότι ακόμα combination of κρίνεται η the Merlin πλατφόρμα sea level εκτόξευσης. engines and the 4 titanium grid fins located near the top of the booster. And Strong back these, retract has started. these Τώρα will guide the ξεκινάει, vehicle θα δίνει during τώρα its πλάνα re-entry and εάν landing. φαίνεται Now you might have θα just heard that απομακρύνεται το the strong back στάδιο has της begun to βάσης γύρω από retract. τον κινητήρα. Of στην course, the strong back, απομακρυνθεί. sometimes referred to as the TE, is that large truss structure that is Βλέπετε stationed ανοίγουν. next to the rocket. Στην ουσία Probably a little hard to see through the η fog this βάση που morning, κρατάει but we τον do have κινητήρα clamp ώστε να arms μπορέσει which να will open up εκτοξευθεί. around Είναι μια the μικρή βάση top of που the στην second ουσία stage, just χρησιμοποιείται below the μόνο για τους fairing. Falcon 9 Those πυράβλους. should be retracted at this point. Από εκεί πέρα είναι η κλασική Now, the first stage is connected to a launch mount κλασικές at the βάσεις base που of the έχετε δει για TE, πιο μεγάλους but the TE πυράβλους, is hinged όπως and does retract away from the vehicle in preparation for στις launch. αποστολές Apollo και ούτω καθεξής. Είναι The γνωστές TE βάσεις is που έχουμε, designed to που transport, ξέρουμε και raise, γνωρίζουμε. and Αυτές support είναι πιο Falcon 9 μικρές, at the launch πραγματοποιούνται pad. για τέτοιες αποστολές, It's also όπως ο equipped Falcon 9 with που είναι ένας πιο umbilicals μικρός or flexible πυράβλος. lines that are used to route the vehicle's fluids, power, and telemetry from the ground systems to the rocket and to the payload. And this is until Falcon 9 will switch to internal power and clear the pad. Βρισκόμαστε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν την You εκτόξευση. might be able to see there the Τώρα σε ένα TE is λεπτό περίπου now θα αρχίσει, reclined θα έχουμε away from the ενημέρωση vehicle in ότι preparation for θα liftoff. έχουν γεμίσει και τα δύο στάδια του Now we're πυράβλου just getting towards the end με of propellant καύσιμα. loading. So at this point, both the first and second stages are nearly fully loaded with 1 million pounds. Stage 1 LOX load is complete. There we go. We just heard stage Ορίστε, 1 έχουμε has την finished ενημέρωση LOX ότι loading. έχουν Stage 2 should τελειώσει wrap up about a minute from now. με το The γέμισμα combined total propellant is about a από το million πρώτο pounds στάδιο. of rocket grade kerosene fuel and και σε liquid περίπου μισό oxygen. λεπτό θα έχουμε και την ενημέρωση και το You might δεύτερο have noticed στάδιο. that there are some white clouds forming around the vehicle. And these Στο clouds are ένα λεπτό θα comprised έχουμε of τη the διαδικασία chilled startup gas above the όπου LOX tank. αναλαμβάνουν στην And we vent ουσία that every now and then just to maintain pressures in the tank τα as μηχανήματα, οι needed. υπολογιστές, And that αντίστοιχη gas, of μέτρηση course, για την mixes with εκτόξευση, the ενώ στα warmer περίπου 50 California δευτερόλεπτα air πριν την and it does εκτόξευση condense to form θα those έχουμε clouds. ενημέρωση από τον director της So again, coming εκτόξευσης up για να μας on δώσει το liquid OK oxygen για να loading συνεχιστεί. completion on the second stage. Should be wrapping up in around 10 seconds. Τώρα θα δοθεί το OK ότι έχει γεμίσει και το δεύτερο στάδιο του κινητήρα. Ενώ υπάρχει πολύ ομίχλη στην ατμόσφαιρα, αλλά Just δεν waiting on υπάρχει that κάποιο confirmation that θέμα LOX loading σχετικά has με την completed on the εκτόξευση, δεν second υπάρχει κάποια stage. ενημέρωση σχετικά με But αυτό το after that κομμάτι. Stage 2 LOX load is complete. There we go. We just heard that Έχει confirmation. ολοκληρωθεί. So the next major Περιμένουμε milestone σε is, μισό of course, the λεπτό startup state of Falcon 9. να μπει That σε should occur in λειτουργία around startup. 30 seconds. And this means Gas that launch closeouts. this means that the rocket's internal flight computers have taken over the launch countdown. Και αφού Following that, just inside αναλαμβάνουν of T-minus 2 seconds, we will light those οι M1D υπολογιστές engines την for αντίστοιχη μέτρηση του liftoff. κινητήρα για την εκτόξευση. So far, the NRO payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. Falcon 9 is in startup. Είναι σε λειτουργία startup, And with that, Falcon 9 has οι entered the υπολογιστές. startup state, so the internal flight computers have now taken over the launch countdown. Now we're just waiting for our go from our launch director.
Περιμένουμε το Launch OK. director, go for launch. Έχουμε το OK από τον director. And there της we go. We just εκτόξευσης. heard the launch director give the final go for today's Και mission. περιμένουμε, έχουμε αντίστοιχο At μέτρηση just around μέχρι T-30 seconds, 35 all δευτερόλεπτα systems πριν την are go for εκτόξευση. launch of Falcon 9. T-minus 30 seconds. 30 So for now, δευτερόλεπτα και let's sit back συνεχίζουμε. and let's watch as Falcon 9 takes the NROL-149 mission to space. 20 δευτερόλεπτα. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Και έχουμε And εκτόξευση, έχουν liftoff ενεργοποιηθεί Falcon 9, κινητήρες και go έχει SpaceX, φύγει από τη go βάση NROL-149. ο Falcon 9 για μια ακόμα αποστολή, το NROL-149. Stage Κάτω one αριστερά propulsion is βλέπετε nominal. την ταχύτητα του πυράβλου και το υψόμετρο που βρίσκεται. Vehicle is pitching downrange. Να έχουμε εικόνα και από τον πύραυλο. Περιμένουμε στο 1 λεπτό περίπου να βρεθεί σε φάση max Q, δηλαδή τη μέγιστη αεροδυναμική πίεση που δέχεται ο κινητήρας εκείνη τη στιγμή. Όλη τη T plus διάρκεια της 30 πτήσης. seconds into flight, Falcon 9 has successfully lifted off from Slick 4 East at Vandenberg Space Force Base in California at 5:19 a.m. Pacific time. Coming up shortly here, we will be Power and passing telemetry Είναι are βράδυ nominal. εκτόξευση στην we Αμερική, will be οπότε δεν passing έχουμε through πολύ max καθαρά Q, πλάνα. and this is the point in the mission Αυτό όμως, profile where the vehicle experiences the Έχει greatest σημασία amount of καθώς έχουμε πάνω aerodynamic από τον stress. πύραυλο πάνω. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία Just ahead of max max Q. Q, we do throttle those M1D engines down. Έχει περάσει τώρα αυτή τη στιγμή το στάδιο max Q που δέχεται τη μεγαλύτερη αεροδυναμική πίεση Max και Q. συνεχίζει. And there's that call out for max Q, so we have now Είναι throttled στα the 15 M1Ds back χιλιόμετρα up to full υψόμετρο. power. Coming Θυμίζουμε up ότι για next, να we βγει do από την have ατμόσφαιρα three της Γης events πρέπει να in είναι quick στα 100 succession, χιλιόμετρα. starting with MECO, followed by stage separation and SES-1. Αλλά ανάλογα την πορεία που θα Main engine ακολουθήσει, cutoff γιατί or MECO αυτό που is έχουμε, where η all μόνη 9 of those πληροφορία που έχουμε M1D είναι ότι engines θα shut βρίσκεται down to σε slow the χαμηλή vehicle down. τροχιά γύρω από τη Γη, Just heard that we are δορυφόροι. beginning the ascent chill for the MVAC engine. Of Τώρα, το course, we do επόμενο shut στάδιο είναι, θα the σβήσουν 9 οι κινητήρες M1Ds του down πρώτου in σταδίου, preparation for stage θα αποκολληθεί separation, από το δεύτερο and then following και that, θα the first and ενεργοποιηθούν, second stages will θα ενεργοποιηθεί separate. μάλλον ο ένας κινητήρας του δεύτερου After σταδίου that point, και θα the συνεχίσει MVAC το ταξίδι του engine προς το on the διάστημα. second stage will light, and that's sometimes referred to as second engine start 1 or SES-1. Now this burn on the second stage will last several minutes, and we use it to propel Βρισκόμαστε the λίγο second πριν stage το and the στάδιο payload to our απενεργοποίησης των desired orbit. κινητήρων του πρώτου σταδίου. And in addition to those three major events, the fairing halves will separate from the second stage just about a minute after SES-1. Keep an eye out for those events coming up in just around 10 seconds. Σε 10 δευτερόλεπτα θα έχουμε τα συνεχόμενα events που θα ακολουθήσουν. Πρώτο είναι η επενεργοποίηση των κινητήρων, η αποκόλληση του πρώτου Main σταδίου. engine cutoff. Ορίστε το πρώτο. Stage separation confirmed. Βλέπουμε και όλα στην αποκόλληση και την ενεργοποίηση MVAC του δεύτερου ignition. κινητήρα. Ορίστε. And there we go. We just heard those three callouts back to back. Again, those were MECO stage separation and second engine start 1. And again, as a reminder, we will not have any second stage views or payload views today at the Βλέπουμε στο πρώτο request of στάδιο our customer. γιατί δεν έχουμε εικόνες από το δεύτερο στάδιο. Coming Λόγω up shortly, we should hear a call out for fairing separation. από το απόρριτο που υπάρχει σχετικά με αυτήν την αποστολή. Fairing separation confirmed. Ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο There we go. We διάστημα just και οι heard that call δορυφόροι. out of fairing separation. Both the fairing halves supporting today's mission are also flight proven. One half is flying for its 9th time, Οπότε and the other half is συνεχίζει flying for την its πορεία 10th time του today. ο κινητήρας δευτέρου σταδίου. And of course, we do Που δεν attempt to έχουμε retrieve the fairing halves for πληροφορίες reuse γι' αυτό, as well για once they την fall τροχιά back που θα to πάρει. Earth. And today we Εμείς will be έχουμε εικόνες recovering από το them πρώτο with our στάδιο, vessel όπου βλέπουμε Go κάτω αριστερά Beyond, την currently ταχύτητα που stationed έχει. in the Αυτή τη Pacific στιγμή Ocean. δεν λειτουργούν οι κινητήρες του, ώστε να πέσει με φυσική, με τη βαρύτητα πίσω στη γη. We are just Ώσπου under T plus 4 minutes into today's mission. θα ενεργοποιηθούν The next major κάποια στιγμή milestone coming οι up κινητήρες τους, θα in μειώσουν just over 2 την, minutes is the entry την burn of the ταχύτητα Falcon 9 booster που θα as it continues its journey στην towards ατμόσφαιρα the, της of Γης course, I still live you drone ship, which is πύραυλος. currently stationed in the Pacific Ocean as well. To start that entry burn, we do light 3 of the M1D engines.
This is similar to pumping the brakes to slow down the vehicle, and this helps us to reduce the stresses as we re-enter the Earth's atmosphere. Βλέπετε ότι είναι στα 118 χιλιόμετρα, And άλλο this, που of δεν course, φαίνονται πολλά improves λόγω our ability to recover and ότι αποστολή reuse γίνεται our βράδυ. first stages. Now, during this entry burn, Falcon 9 is decelerating by firing its Merlin engines, but it is still moving very fast. This causes the vehicle to fly Τώρα through σιγά the σιγά exhaust gases of the Merlin βλέπουμε engines, να and this πέφτει deposits a layer of soot on the το vehicle's υψόμετρο στα surface. 116 χιλιόμετρα Now, that soot comes from the και να carbon-based βλέπουμε την fuel that ταχύτητα Falcon 9 συνεχώς uses, να and with each μεγαλώνει. flight, that soot builds up just a little bit more on the outside of the vehicle. Είμαστε περίπου 1 με 1,5 λεπτό You πριν can follow along the trajectory of the vehicle in the ενεργοποιηθούν οι bottom left side of your κινητήρες screen. του πρώτου σταδίου ώστε να μειωθεί As η you can see, during ταχύτητα. this coast phase right now, we do just have a bit of a dark view from our cameras. Today's Falcon 9 booster is flying for the 22nd time. This booster has previously supported Sentinel-6A, DART, Transporter 7, 2 other NROL missions, among many, many others. And again, the payload fairings are also flight-proven, flying for the 9th and 10th times today. Ενώ έχουμε κάποιες εικόνες και Of από course, τη γη. reusability is key to lowering the cost of spaceflight, and that enables more investment in critical space infrastructure, which in today's case is for national security. And while this booster is on its 22nd Βλέπουμε trip to συνεχώς το space, υψόμετρο να we are πέφτει. working towards qualifying Έχει our μπει fleet of στην Falcon boosters and ατμόσφαιρα της fairings to γης, support γι' up αυτό to θα 40 missions χρειαστεί each. An μια increase in Falcon's ενεργοποίηση του flight κινητήρες count να will μειωθεί provide η valuable information ταχύτητα on που repeated reuse, μπαίνει as στην well as being ατμόσφαιρα a critical για να element μην for making life κάψει στην multiplanetary with ουσία Starship. τον πύραυλο. Just starting to get some views of the sunrise here from the first stage up in space. Stage 1 entry burn. Και Start up. φαίνεται τώρα ξεκάθαρα η ενεργοποίηση And των there's κινητήρων. confirmation that we have begun the entry burn. Και So βλέπουμε as you can συνεχώς see in πως the μειώνεται η telemetry on the ταχύτητα. bottom left side of your screen, we are now rapidly slowing the vehicle down in preparation for atmospheric Λειτουργεί στην ουσία re-entry. σαν φρένο κάπως. Ενώ Stage 1 τώρα entry burn shutdown. κλείνουν οι κινητήρες. There's confirmation of Συνεχίζει να the πέφτει end of entry burn. με τη The βοήθεια της Merlin engines on the βαρύτητας. first stage are Και μας optimized μένει for ένα sea τελευταίο level. στάδιο They που είναι το achieve landing burn, just about 190,000 που pounds λίγο of thrust. πριν φτάσει περίπου στο Coming 1 up χιλιόμετρο next, we do Stage have 1 σε FTS υψόμετρο, is saved. μια we do have τελευταία the φορά θα landing ενεργοποιηθούν οι burn on the first κινητήρες stage in just about a minute from για now. να κοντρολάρουν κάπως την And this is προσγείωση the πάνω στην final burn the πλατφόρμα Falcon της 9 booster SpaceX. undergoes, and this reduces just the remaining speed of the vehicle to allow for a soft touchdown on our Ενώ drone ship. βλέπουμε και κάποιες σπίθες από τον κινητήρα. You might be able to see those titanium grid fins have now deployed and are helping guide the vehicle back towards the landing site. Stage 1 transonic. Stage Είναι 2 στα 7 FTS is χιλιόμετρα saved. και συνεχώς πέφτει. Coming up on the landing burn in just around 20 seconds or so. Again, keep an eye on that telemetry in the bottom left side of your screen. Στα 4 χιλιόμετρα υψόμετρο. Εκεί κάτω το φωτάκι που φαίνεται είναι η πλατφόρμα προσγείωσης του Falcon 9. Και Stage 1 έχουμε landing burn. ενεργοποίηση κινητήρων για Stage 2 τελευταία thermal φορά. guidance. And Τελευταία there we φορά go. The landing burn πριν την has begun. προσγείωση. We're now just waiting for Falcon 9 to land on Of Course I Still Love You in the βλέπουμε Pacific θάλασσα Ocean, και βλέπουμε which you can now και την see there on πλατφόρμα your screen. Stage 1 landing leg deploy. και έχουμε τώρα ακουμπάει στην πλατφόρμα και έχουμε προσγείωση του πρώτου σταδίου του Falcon 9. Επιτυχημένη για μία φορά η αποστολή. Stage 1 landing confirmed. And there we go. With that confirmation, that marks a successful landing of another Falcon 9 rocket. That was the 22nd launch and landing for this particular stage. Οπότε And this έχουμε μία landing ακόμα marks επιτυχημένη αποστολή SpaceX's για την SpaceX. 384th recovery of an orbital class rocket, and that includes first stage landings. First stage landings for both Falcon 9 and Falcon Heavies. And we did just hear that MVAC has shut down as well. This was the 127th mission for SpaceX Δεν θα this έχουμε year. πλάνα
And great news there, we do have a nominal orbit insertion, but again, as a reminder, we will not be showing any stage 2 or Οπότε εδώ deployment κάπου θα views at the ολοκληρωθεί η request of our μετάδοση της customer. SpaceX για αυτήν την αποστολή. So with the successful landing and orbital insertion for Falcon 9, we will be bringing today's webcast to a close. Thank you to the National Reconnaissance Office for... Οπότε ολοκληρώθηκε και αυτή η αποστολή της SpaceX. Μπορεί να μην είχαμε πλάνο από το δεύτερο στάδιο καθόλου, γιατί αν θα είχε επιτυχία η αποστολή από εκεί και πέρα, αλλά φανταζόμαστε ότι θα έχουμε κάποια ενημέρωση από την SpaceX στη συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακολουθούν και άλλες αποστολές σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν έχουμε την αποστολή στις 11 η ώρα του M-Power, 7 και 8. Οπότε μπορούμε να παρακολουθήσουμε και εκείνη την αποστολή live, που σίγουρα θα έχουμε περισσότερα πλάνα και από το δεύτερο στάδιο. Αυτή λόγω ότι είναι μια αποστολή της Αμερικανικής κυβέρνησης, δεν επιτρέπονται να δείξουν κάποια πλάνα από το δεύτερο στάδιο. Οπότε ολοκληρώνεται εδώ η μετάδοσή μας. Πατήστε like, subscribe και καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε έχουμε live μετάδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε.